ಮೂರು ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ನೆತಾನ್ಯಾಹು ಅವರು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. The sphere of space has been identified, as we've heard over the last 2 days, by the two prime ministers as being one of the cutting-edge spheres in which our two countries will make every effort to cooperate together. The signing or the exchange of these three documents is the first step in a much larger and wider ranging space technology cooperation, of which we are very proud. The next agreement to be exchanged will be the India-Israel Development Cooperation 3-year work program in agriculture between the Indian Ministry of Agriculture and Mashav, the Israel Center for International Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs. This, of course, is an enhancement of our success story in setting up centers of excellence throughout India, and we will encompass many more Indian states and newer cutting-edge technologies throughout them. We're very happy with this cooperation, of course. The next MOU is between UP Jal Nigam Government of Uttar Pradesh of the Republic of India and the Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources of the State of Israel on state water utility reform in India. This is an agreement or a memorandum of understanding which will share Israeli experience in water management in specific cities within I will the ambassadors leave state. I invite the two Director Generals of the Ministry of Foreign Affairs and the German foreigners Yuval Roth to take the documents. The first is a memorandum of Drink and Sanitation of India and the Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources of Israel on a national campaign on water conservation in India. This is a public awareness document or agreement which will share Israeli experience in water conservation as a permanent campaign throughout India. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಜೆರುಸಲೆಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಜೆರುಸಲೆಂನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ, ಹಾಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾತುಕತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. On the podium. Thank you very much indeed. What a great day. The first day of a historic journey. Your visit, my friend Prime Minister Modi, to Israel. You are making history. We're making history together. This is a deeply moving moment for me, both in personal but also in national and international terms. Personal will be, well, I can tell you, I told this to Prime Minister Modi yesterday, that almost 30 years ago I went on a date in Tel Aviv in an Indian restaurant and produced 2 fine children. The food was great. So yesterday I asked Rina Pushkarna, who was the owner of that restaurant, to prepare this dinner for this date, and it was equally good.
We also had a very moving Israeli singer of Indian origin. She sang a song hauntingly beautiful in Hindu, but also she sang a Hebrew song which the Israelis here are familiar with. It's called Ani Va'ata Nishane et Ha'olam. You and I will change the world. I have a feeling that today India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation. It's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. We discussed in our meetings yesterday and today, just now, with several of our ministers and your delegation, we spoke about so many fields where we think we can make a big difference in water, in agriculture, in health, in every field, in so many fields, in the fields of that affect the lives of our people, their well-being, their employment possibilities, the longevity of their lives and how they live it. So we have decided, because Prime Minister Modi and I are, I think, not only wedded to visions, but we like to have our feet connected. We try to look to the distance, but have our feet firmly planted on the ground. We have empowered our staffs to bring us concrete plans in these diverse areas by the 1st of January. So this is very practical. We're going to seek to bring to fruition these various areas which can truly revolutionize our relationship, but also the lives of many, many millions of people. Both in India, it's many hundreds of millions of people, but we're talking about beyond that even. We're talking about also cooperation in third countries and actually working together to better the future of the people of Africa. India is present there, Israel is present and coming into Africa, and we think that by joining forces in various areas that I just discussed and others, we can help the people of Africa as well. So this is very, very exciting, and it tells you how we are seizing the future. We also recognize that we are being challenged. We are being challenged by the forces of terror that seeks to undermine our world, our countries, the peace and stability of our common civilization. And we have agreed to cooperate in this area as well. I have to say that from this meeting, we shall be meeting young Moshe Holtzman, who was a survivor of the horrible terrorist attack in Mumbai. ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹು ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಂತಸದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Meeting Mrs. Netanyahu, learning about your family, especially what you told me about your father, has taken my experience of your beautiful country to a whole new level.
India admires the success of your people in overcoming adversity to advance, innovate and flourish against all odds. Friends, I'm honored to be in Israel on this extraordinary visit. In our modern journey, our paths have been different, but our belief in democratic values and economic progress has been a shared pursuit. This visit is an occasion to rejuvenate the bonds of our friendship, to compose a new chapter in our ties, and to jointly venture toward new horizons of engagement. Prime Minister Netanyahu and I have had productive discussions covering an extensive menu of issues, not just on areas of bilateral opportunities, but also how our cooperation can help the cause of global peace and stability. Our goal is to build a relationship that reflects our shared priorities and draws on enduring bonds between our peoples. Friends, Israel is among the leading nations in the field of innovation, water, and agricultural technology. These are also among my priority areas in India's development. We agreed that efficiency of water and resources use, water conservation and its purification, productivity increase in agriculture are key areas in deepening our bilateral cooperation. We are of one view that together our scientists and researchers would develop, build and implement mutually beneficial solutions in the field. Our decision to establish a bilateral technology innovation fund worth $40 million for research in industrial development will help us in achieving this goal. We regard thriving two-way trade and investment flows as the bedrock of a strong partnership. Prime Minister Netanyahu and I agreed on the need to do more in this direction. Businesses on both sides should take primary lead in such efforts. This would also be our message to the CEO Forum tomorrow. Friends, India and Israel live in complex geographies. We are aware of strategic threats to regional peace and stability. India has suffered first-hand the violence and hatred spread by terror. So as Israel. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much to protect our strategic interests and also cooperate to combat growing radicalization and terrorism, including in cyberspace. We also discussed the situation in West Asia and the wider region. It is India's hope that peace, dialogue and restraint will prevail. Friends, our people hold natural affinity and warmth for each other. The Indian origin Jewish community reminds us of these bonds. It also serves as a bridge to a shared future.
In recent years, we have been receiving a large number of Israeli tourists in India. At the same time, more and more Indian students are choosing to pursue advanced academics and research in your best universities. I am confident that the strength of these links, old and new, will hold us in good stead as we forge a partnership for the 21st century. Friends, around 150 kilometers from here, there is a slice of history in the city of Haifa in Israel. That is very dear to my country. This is the final resting place for 44 of the Indian soldiers who sacrificed their lives during World War I in liberate the city, that city. Tomorrow, I will travel to Haifa to pay homage to our brave Indian soldiers. Excellency Netanyahu, it has been a productive and memorable 24 hours in Israel. I am sure the rest of my stay would be equally exciting. Let me also take this chance to invite you and Mrs. Netanyahu and your family to visit India. I again thank you for your warm welcome and hospitality. Thank you very much. Shalom. Thank you, and I accept. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರೋದು. ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತಾನ್ಯಾಹು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಗೌರವದ ವಿಚಾರ, ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.